Promise News. Omemu sebe sakandi dia ba no sia boy mam nyina chene mam akwa ba ha Promise 102.7 FM. Dia bedi mu akotene bi enixen kadwumadia bi e ba sosoronko a ebeboa pa bibrim enkabo mu titru emeburu no na won matwam pani bi akasa tudwase hanepa. Asantin kramo sompan ni wasantin mantemu dia tudwase wo ba betai emebunu achi na wonum asua ensanu djuma. Sanso na obenfu je mesa wonya ne ba bi kro kan mampani ni nua Samuel Atamels na dia semia tudwase kokwa yudohu mani nua ne kra enkodadi. Mefuhia mu dia woni Ghana eba bedie di sika ato account mu no wo mo atu eda no edi ahye. Esi bua mana boa no dia ma ye ne na ye kwaso aka wo se ha eye Promise 102.7 FM ye fasada emanwe ko Bosheba electricals and kania papa fie wase bra na beje odie esanse ne enkania eno ene ma baabia ehyiren ema baabia nso eye fe na uwremu ewo Bosheba electricals a ubenya chandelier ene corner light ahodo gate light ceiling light ene standing fan orient na ye remote standing fan bi ewo hono a ye sanso ewo USB ewo mu betimi ede a charge ade bi a wo pe na aboyie ede amao screw holders ene de keka kan ceiling fan ni na no ebi ewo Bosheba electricals CCTV cables and the cameras no bar was sa ebeka doso po se ope indoor outdoor and answer 360 no bar Bosheba electricals beboa na wall light and garden light besa lamp ahodo ni nyina no ebi egu honom na the cables no Energy Commission of Ghana waje atomu a eno ene delay wires ewo fie monten so ena fe baabia eboa ema anyinam kanea bo ene aye denden de sasase bo ne so banche no ano etimi abrase na fe eja hyehye nso yetu ase ewo omayi mukumase edum prisons run about ena so yekese no wo afe kejetia edwane hwe nmu so ewo pizza te bi wo honom ena pizza to hwan so antiata akofo dan na mu wone a epe Bosheba ne mapapa ni bi etu aton enfre 03220 30838 and 0536 095966 Bosheba electricals enkania papa fie. Meni de Krobea asante meni aba. Mame Frimpomah Crunchy MFK for short KaseƐ nam Promise Radio 102.7 Facebook and YouTube nyina no wo kwa ubenya bi ahwe. Ebra ne bra no wo hyehye dwumadie soronko na ebibrema mama nyina tituru mabuna tie bi ayade bia na hia papa chese animdifo ne ani ntine ene ya na ekasa ewase ye frɛ no the convention na ye frɛ nkurabata bi New African Foundation wo mo ene ya na hyehye dwumadie no na empanifo ado bi atese Professor PLO Lumumba sanso na Peter Obi Julius Malema mo ene ya na ekasa na sebe emabunu yetie bia ne ehunu kwampa eja yesoso ebibreme bebo ebra ene ade afa na sadi wo mo hyehye no enya amaso wo matwam eno na aka bi amakane amasaku batan panipa ba ko anu otu wono mfo Professor Bafo Adjemadu ade atudwasa ewurade dankopon agya waku a dwumadie die ya papa se wono matwam enhye bai ena ankoyi ade na beti bayra homa mu a mpanifo nyina siesie wo ho senka nyankropon adom afi mabunu benya sabe afutupa bi ade afiri sadwumadie we mu na abase yetwam no kureni ankoyi kura. This is one of those episodes in our national life where right-thinking people begin to wonder what is really going on. You see, events of this nature, before they schedule it and after they schedule it, and I don't know whether it's the Jubilee House or News or for end, I'm sure there was enough time for national security to do due diligence on the event, the sponsors, and the potential speakers. Every nation has that obligation. So if they did it, it's nothing new. In fact, I'll be surprised if they didn't do it. Then somebody simply slept on his job. So before you grant this, before you authorize the use of such a huge public space, you must have done your due diligence to determine the nature and whether there's inherent threat to this to state security or whatever. Now that they waited till the very, very last minute when people have already gathered, speakers have already landed in the country on their way to the Independence Square, then all of a sudden armed police and soldiers, understand, cordons the place and say that the place is cancelled. That was a brute use of state power. It shouldn't have happened at all, because if they'd done their due diligence, they would have known what to do prior to the actual event occurring. Also, if you look at the impressive array of speakers, these are the new voices of Africa, and they are talking about Pan-Africanism, a concept that was popularized by our own first president.
HSA Professor Pielo Lumumba Mochicha politics ya dia ba bedura wie beduru yese krata ba dwumadi no anya maso ha dwepa ani amuti yi eye kane futufo pani ma amansa kubata Professor Bafo Ajimadua ye to KaseƐ no esom Otufo se tutu ababi otoso mienu eya asante mawura na wapao asante enkramo sompahene ewo asante mantamu Alhaji Musa Zakaria na paninu bra wonum eya amamre ene amane edi na sie akonnwa so se sompahene edima asante enkramo ewo asante mantamu no ena wo hye bosa na koma so ade nyina ne se Ghana babunu bia ebetimi enya adwuma ayo na ne nsa akwana no ne senti woni a ewo opepa se opeso osua ensa ne dwuma no wo ba betai wo machi apɛ adwuma bi ede wo matum na wowie adwuma na wasan apɛ baabi abo wonsesen ede aboa wo mu asante nkramo sompahene ene oyerepa KaseƐ etwetwe nkomo no ene okasi sudua se eniema boni ahodo a ekoso ewo maimu a emabunu bokro no ebi eye awuru kasam ne ade no eye nyuma eni hantiati sampanifo bokwan no to honom ede ma wo mu a ebeboa ama woni kura wonum enubone ya watomu entintan a wodi bone ne kro no bono asie atimi atu ye ba kwa mo ni se youth ibi school sam enkoyi and at the same time ibi so do mu awura enubone ibi so do mu awura abita with my bed ni na no so maka to was yeah factor so why na be ni se so kusure ko du ho no so the three sound se debe na se so ko na se baptist ha na boni na ko so ameni mnikuni abrabo enyum rekatu ya botre na unya botre so a yedemini ni se yankopon so wanfa mfiri so wanfa ma wa ye den na ene ewiase ko yen na ye prepare ho kise ye penni ma ne man ko to da kura unya kura no wasa bisa ho se ne man na de end of the day be sade ye na ko timi de mutuo mo ya ye mere unya botre bompa e chen yankopon a atwen yankopon ni ade bia wo bia yankopon na ye ono aso se papa mu boni mu ono na ye mfa se dama so unya botra na otwen yankopon ni ma obi abekoso trote dia ba eni awuti yei eye asante nkramo sompahene ewo asante mantamu Alhaji Musa Zakaria na wati akonya so se mampani wo Ghana ha obefuje mese bibi free esro ebete bayra homamu apapai unse yare kakra mu a na wode to ananom ewo ensiedo na bra wode course ha no Ghana ade hye bi ebisebisa nsem bia se ede pote eni kumu wura yi mampani a wati akonya so ebinim si no autopsy report yemfamra na yenhwede ekro ene ono ankasa kra ne twetwero mu twokoko yudo hodi enim se obefuje mesi tiemu a na so otu anu atiem one na namwo so hunu na koko yudo ho bremu ho bo so de abahwim mu fa report no mra ne hunu de twem mampani na da kwagu fa do de waba bua ye ne hunu report ne ade na nsan ye nu achi ya enkomodie bi akoso ma kire se wona nanom wa kumfi bi ekokohia mfa fa adwena ho so akwa kopiem se koko yudo ho de atudwa kire se oguso a wo pe report no wa na no na anu yi ya Samuel Thomas ni nua pa ene obefu James onya ne ba bi kro kire se hwe muma opani ni nkodadin muma opani ni nkodadin na mukura ro amu bi so autopsy report no munya busuafo se bi egusa bi anya ado adwuma na mo ne pani ni ye onya kọ omra ye busuafo no omo no kura no omo report no abusuafo nso de omo wa na nka kire din die benti ene obi ade bi atwetwero mutwo ade ase chenchina chia edi ba beto omanfo anim saa be dwasere de enye yi. What is the obsession about this autopsy report? If Kukwaidoho would be minded, he used to work for President John Evans Atamil. Do you think the president was buried as in a bag, just like a chicken? Go to AMA. They have a copy of the autopsy report. They gave us a burial certificate. Go to 37 military hospital. There's a copy of the autopsy report over there. Those who perform the autopsies are still alive. I am not the one to give them a copy of it. Now, by the way, who are these imposter family members? How are they related to us? How can they be a family member of Professor John Evans Atamil? And I, the one who came from the same mother and the same father from, I'm not their relative. How come that whenever it gets to elections time involving President Mahama, then all these autopsy reports and everything come out? Look, NPP and Kukwaido, if you don't have anything to campaign on, please leave the peaceful Professor John Evans Atamil to rest in
pain now. When you see a beehive, it's peaceful. But when you keep on touching it with a stick, the bees will have to come out. And you, Koko and Ido, shamefully, you will see the bee if you want to. And the just we are pretty Samuel Tamers. And now, Moteno and Cano, only commander at the go for Brimbrashe, Bidjani, Nunia, and Wabinfu James, Okonekreji. Promise Radio 102.7 and Uguswa Wutie Toa KaseƐ Bono and so International Monetary Fund IMF ayesika krabia batanya ewiase mansan nyina etutu kwachire no se edru bra wom ho achire wom a na empanifo ede atu dwa se enche bia no na IMF fo ene Ghana yesika krabia ene mpanifo ba behia aba beye enhyiamudi a eno na wom de sika be $600 million eba beto Ghana yefutu ni mu na dwumadie no nanka ewose womo edi no bese January bosome no ne da etoso edu baako ewo afimpimienu ene adronu nan na so mpanifo hyehyeye mu no womo tu edi ahye January bosome no ne da etoso edu nkron ewo afimpimienu ene adronu nan na saa dwumadie empomponso ene enna wonom atu edi ahye da no finance minister yefutu sanfo ni monyamfo Ken Oforiata ejebre ekirechire mu of the IMF board would occur on January 19th, and once that occurs, as you know, the review went very well. We then expect a disbursement of $600 million, but it also then triggers the World Bank meetings, which then would lead to a potential release of $300 million for the DPO and another $250 million to support the debt exchange program through Financial Stability Fund, which would then ensure that credit to the private sector, the banks are stronger, and that the economy will remain. Yes, inflation, and you know the issue of currency depreciation of grave concern. So happened in 2022 when inflation was about 54.2%. Currency came down by 50% appreciation. The rate of growth had to be contended with. And you've seen the government statistician announcing inflation of 23.2%. You've seen inflation go down by almost 31%. Instead, and the currency was also here quite stable between February and December, somewhere between 7 and 9% depreciation. And growth was strong, showing the resilience of the economy despite the domestic debt exchange. Eni awuti ye aye Ghana ban so afo hwe sika sam to yaso ni monyafo Ken Oforiata. Yango po advade to so aduonu anso busumi mu MPP ama ekuo be ko promise. Akwa yi woni obegina premier hye bedwa mu nkonwa e wokuo no din mu na enim se ayere pa so se di no santimante mu wo mawie wo mo nu vetting committee no etransro no wo mawie bibia ma chama wontumi no wo mate to mo nsa firi ho kama pa na binom ene ye kofo abo ma ba so se kwan kro mo fa so mo ye vetting no na efe pa ba bi ti sa danse asokwa mra hye bedwani honorable KT Amount oti so mra hye bedwani wadi a wo so besan di biem so besan kubim na sese kura de dipa ba miensa ena yi wontie so oni pani no ebesi aka o nyina converting ye ne obi anim se ya san obi aho obi ayekro busumi ye wo me ne da to so mienu eno no bu KT Amount no twere petition e de bra sentiment mu vetting committee ni se onti ne ma bi ase na dipa miensa no a o me ne isi aka ni nyina ye nyomu mfra gro ni ye disqualify o mo se de ntira wo se an Article 12 + 4 ho baby eba + 7 ho no se nipa miensa yi enhye bi ho no mo ntumi nhia sa hyehye no nti wo mo difo afesu kra no wo mo moa za ba to pesua so se adanse asokwa ho no ma enema ba ko mienu miensa bi o mo nye emfa moa MPP ama ekuo nti titiriu ba ko pa wo no kra de wo gina brane ye opani bemfo no kra de ye mpanyi no mfa nto ba bia na nkofo papa se wo yem hyehye ena chese ba sa sentiment vetting committee no apanyi ni nsem no ato agu ba bi kra se ade na yakansie obi atumi si aka no bi papa ya antrefo ansene trim ye kasa wa tabri petition kakraka bi e de akwa National Vetting Committee no ankasa se wo hwe animu nipa miensa ne setede wada so gina na aso ye disqualify wo mundie betie de no nsuso akire yi National Vetting Committee no de beba se nipa miensa no beji atumu se be panyi wo mafiri wo azanse asokwa abato pesu aso agronim so mu mfirim ana se eno nsuso on bebo atu agu no no bu KT Amount ne nsem no nto on de wazaka no aka no ko kanzo obeyo no asasiro baka juzo tika kra kasi kube
mentoaso toaso ndi aja misuro ma no toaso ameyome abusia fo ye to akase hono so eze do check ne di ajapo ya grobe yo Franka no don president super pa na sumo parliament o se asem na ubisa me no meyi anu anka meyi anu hello I don't know the phone atana so abusia for ye to asom illegal miners woni a otufo magudi a emfamra kwan so sesensuansu akwaye enafe ensase yetwa so kan gadam sei na ukopie mu ewo bibia ni anweaso bekwa kropon mu ewo atoye mantamu a ene nyasam ketwa wo ma sese koko nsase ewo honom nyina na ensase gadam sei fo ateasim ewo bibia ni anweaso bekwa kropon ni mu no ene nambe se eka no aduanan na empanifo abu enkompo kwhwe wo ma cheki kakane ma nyina abomu a wo kire se sa ensase ye koko nsase ya won ma duadua koko wo so nkaja ye nananom edua gya honom ye bedi so aba no de bra Facebook wonom wai promise 102.7 wo ba se de wo ma sia kasase no mu no enya asem keto na hwasase nani ne niam wo ma ye hipuagu wonom asa preprensa ye enya asem keto na empanifo se sa 40 acres of land no a wo mo adia ye gadamse e won patam wonom kika bomu a enka agoprama football fields ahodo no ebetimi asi baako adua satete na so wo ma sei ni nyina e won patam ho na ene ensuansua na afe akwaye wo ho no de yenka ni nyina wo mate asim atete apansama na proprom awie samwako ene edu na ye ne wo manfo bi ye wo ahweaso patam no etwetwe nkomo a wo mo kire se gadamse no sike wo mo no nyasam ketoa enti wo mo kra do wo ma ye krado se kokko e won patam nyina se gadamse fo ba no ye wadwe se wo ba beton sase na wo beje mu e de amomanfo na ye ne Theophilus Kofi ya wo no so etim patam wo no etwetwe nkomo a wo kire se o na men sase no me wo hakurampo a gadamse fo ba meto ama wo mu sase fie petepepe ya me ye kokko e wo mayimu minya sika entofotuo bia mu na so meto men sase kakra bi e de ma gadamse fo no behwe sika na abu me so no I walk out because this abu ya as is a beginning panansa e de tiri ensa so de ko clinic ni ya sra ban aban fie bagala abanja ko man nyina mo so ni gadamse kwa ya ankasa na we ku ya pene so eni awuti ye Theophilus Kofi wono so e won patamu ho na no achi ene ne Christopher Jedu ya wono so e wo empatamu wono bi etwetwe enkomo a wo kire se obi a wonim yo obeye na adwen se wo ba empatamu no aba be pam gadamsefo no wone no ebedi ne nyonyonyo no nyezo mu de mo pe na betu se me ko tuna me ko dabi wono no wasase ni wono ka ho asem me pese me be adwuma ho obema me kwan wakoto ne ka o de bo ne bra ne ho to no wono na ma ne ho kwan se o me ya adwuma no wei Christopher Jedu en wo kire se wo bia wo betu gadamse e wo bibia ni anweaso bekwai empatam ho no no tumi krata kuta no ensase no wonko wia wei petemu ade e na wo mu yo enti obi antimi mepam wo bi emfa free ensase no so na ne kurakura mu e na ye ne owura Samuel so etwetwe enkomo a wo kire se sedie wo mafo si pam antigalamsefo e free ensase no so e magalamsefo a wo mo sensase no e ba empatam ho no ano ayede papa na pani wo yekuani ewo aboabo empatam wono mo a wo sere se enkampani fo mramu na wei no se de omanfo nani abre a wo motonton sase no basa no wotimi wo se amanyoni kese bi ensa ehase. As a good citizen, I'm just calling upon the government to come and help us because I hope the pictures and the videos there, the machines which are back there, and you saw how the guys were even trying to attack me at the site. You all know because somebody have sent them. They even told me for this one it will not go anywhere because they know where they are coming from. And I'm just a poor guy. Even I don't have money for my schooling. Neither can I fight those people. They are mentioning names. So I'm urging the governments to come in to fight for us. Pania wote ni nkan Samuel ya wono so ewo aboabo empatamu ho. Awusianfo ya sori akwa ne sa aha ya promise 102.7 FM yemfa da ema Boshebe Electric asibiem kire sa no pay wabie da mu den kania ne de bia idi adanse party trampa obaha obeti ase so obeto ade papa bi upe cables anase ade bia fa no home appliances no ya ka kire se Boshebe Electric asenti tobo ase ne bra ebeje ne mapa fa kokodu dwuma na unse mokra no amutu mako na se dudu mu aton no ye wo ehihye papa bi pa de mamu a wankasa timi se you eda form na ebebua wankasa nso so beton
enya mfasupudio eno akire no ye boys and girls ne soso wa ha ye be kwakwa hye nkania no awato no soso e di ama wo an chese ne nkania na aba no ha etu ebo ase nya hyehye nti experts no wo mo e wa ha no mo papa 03220 30838 0536095966 wuduru kajetia Dubai ya PZ no hono a nti ani Dubai no ene di nhwani mu ena wuko inside ankasa nso a anti attack for dining na Bosheba Plaza hadie repade mu nsabe kan na chese oni yadi kashubo mti fresisi a na ye ne ho enhwe emu ma isi na boaboa no kama de emae won anope woni DJ DJ Rich and so boy na chidom kama esam for the Korea Krobea santini mene menuaba Mami Frimpomah Crunchy MFK for short yadamu nyina se amamumo anything